Hello, 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 everyone. Let me check if I'm having everything in order. So, good afternoon. This is Sylvia Chavez, America's Love Queen, live streaming from San Diego, California. And today it is another beautiful, amazing day in San Diego. Sunny day. Well, right now it's dark. We are in winter. And as you know, here in USA, we're having some areas where it's heavy, heavy rain and storms. So I want to know, I've been receiving some questions and some doubts about what it means to date online, or how, and what are the secrets, and, different questions that I had. And I intend to answer all of them. And in the meantime, let me see what's going on in Facebook. So right now I'm watching YouTube, and I wanna see what's going on in my Facebook place where I can see the Queen Show. I'm trying to see all the comments and everything, and sometimes probably you're gonna hear an echo because it's gonna be twice. And yes, we're going live. It says going live soon. Well, I'm going live now, so probably it is a little bit behind. So, but it will start really soon in Facebook as well. How is dating during quarantine, my friend? ¿Cómo hacer citas durante la cuarentena? So this is going to be a kind of different live, because I intend to do a bilingual, Spanish and English. So let me say hi to my Spanish audience. Hola, hola a todos, a mi gente de español. Hoy va a ser una charla bilingüe en inglés y en español, y hoy vamos a hablar de cómo empezar a tener esas citas online durante este tiempo de pandemia, ¿no? Durante este COVID-19 que nos ha tenido un año encerrados adentro. Así que si estás viendo en vivo, poné hashtag vivo. Si estás viendo la repetición, hashtag repetición. Así yo sé quién sos. Y si tenés alguna pregunta posterior, no te preocupes, porque yo las voy a ir respondiendo después, si no, en los comentarios. So if you have any questions, if you're watching this live, please hashtag live. If you're watching this, the replay, hashtag replay in the comments. And please let me know if you have any other question that I might not answer during this podcast, during this transmission, but I may answer in the future, in the comments. Okay, I'm live. I'm checking everywhere. I love this because it's this StreamYard allows me to go live in 3 different places. Oh, I lost my beautiful earrings on this side. Yeah, it's everything about hearts. So hey, people, we're really close to Valentine's Day. What are your plans for Valentine's Day? So I'm sure if you have your love, if you find the love of your life, or that mate, you're having plans and you're thinking about, oh my God, where are we gonna go to eat? Or maybe you're planning a dinner or something special at home. And at the same time, what are you gonna give them as a gift? And if you're alone, how are you feeling this? How are you feeling Valentine's, being, not having your mate? Because something that I want you to know, my dear, is that you are never, ever, ever alone, because you have yourself. This is the number one thing that I want you to know, that even though sometimes Valentine's is a painful day for many people, and I know because I had many clients that tells me and have told me, Valentine is a very painful day for me, because it reminds me every single time that I'm alone, that I have no partner, that I have to celebrate alone. And then I go out and everybody is, having fun, and you can see people holding hands and,
giving gifts to each other and all that stuff. And I hate going out. Oh, my hair. It's hard for me to take care of my hair because I'm looking at the like a mirror. And some people says, it's so hard going to a place to have dinner or lunch because everybody's like, hi, lovely, I love you, blah, 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 and giving kisses and all that. And I feel so awkward and kind of uncomfortable around all that showings of love when I'm alone. Oh, me olvido que también esto es en español. Estamos a pocos días de estar en la fiesta de San Valentín. Y mi pregunta es, ¿cómo estás pensando? ¿Cómo estás preparándote para esta fiesta? Si ya tenés el amor de tu vida o ya encontraste esa pareja, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer una comidita en casa? ¿Vas a hacer una comidita afuera? Ahora que muchos lugares nos han permitido salir. ¿O qué vas a hacer? Tengo muchas clientas que me han dicho que el día de San Valentín es el día más doloroso del año porque miran todo ese amor, eso las hace darse cuenta que están solas. Y lo que yo te aseguro es que no estás sola, ¿por qué? Y no estás solo porque te tenés a vos. You have yourself, so there's no way you can be alone. Te tenés a vos misma, así que no hay manera que estés solo o sola. Así que estoy viendo que hay personas que están mirándote y algunos deditos, pero me encantaría que me digan quiénes son, así yo las puedo saludar. If you're there watching me and you can tell me who you are, I'll see if I can get the comments. So I'm going to go through the different platforms and see if I can see the comments, your comments, and answer. If not, don't worry about it because, this is pretty new and I don't know how to use it completely well. So, but, I will answer everything later. Si me pones algo en los comentarios y no te lo contesto ahora es porque a veces estoy viendo solo una sola plataforma de las 3 que están saliendo en vivo. Pero yo si no te las contesto ahora, te las voy a contestar después. Si vos me mandás un mensaje, es muy probable que lo reciba por ahí en alguno de estos y pueda contestar tu pregunta. Y ahora voy a contestarles una pregunta. Right now, I'm going to answer one question. The question is from Miss Sirita, and she's from San Diego too. Well, she's here in San Diego for some time. She's not from San Diego. Esta pregunta que me hizo Sirita es una pregunta que me parece una muy buena pregunta. It's a really good question. Ella está viviendo en San Diego, pero no es de San Diego. Pero la pregunta es, the question is, and I'm going to read it exactly as it is my question would be, why is it important to consider dating in COVID? So, entonces la pregunta de Sirita es, ¿por qué es importante considerar salir durante COVID? I think that is a great question, Sirita. Es una pregunta muy buena. And the answer is very simple. It's not. If it's not important for you, it's not important. Period. Si no es importante para vos, no es importante. Punto. Entonces, la respuesta sería también, and the question would be for you, my friend, mi amiga, is why is that not important? ¿Por qué no es importante? Many times we say, well, I don't care about dating. Muchas veces decimos, no me importa el tema de salir. And sometimes it's okay, and sometimes we gotta go inside and question ourselves if that's coming from a place of love to ourselves or if it's coming from a place of pain. Entonces son los momentos en que nos tenemos que preguntar si a mí no me importa, sale de un lugar de dolor o sale de un lugar de amor a uno mismo. Many times we come from frustrated relationships. So when somebody tells you, hey, you got a date, you say, why? I don't care. I don't want to. I'm studying. I'm doing my life. So why are you pushing me to date? Muchas veces cuando estamos heridas y él nos viene a decir, no, tenés que salir, tenés que conocer gente y nos empuja y uno dice, no me rompan más. So, it's kind of just I'm fed up of that. Me cansé. So those are the moments that you got to really dig inside and see if you don't want to or if there's something inside that is painful still and it needs to be healed for you to start, believing or trusting that you can go back again and dating. Es importante darte cuenta si realmente es lo que querés o si por ahí hay algún dolorcito adentro, alguna pena, alguna herida abierta que necesitas sanar. Why? Why I say you need to heal? Because if there's something to heal, you need to heal it so you can become a complete person.
because when you're not healed, there's a hole in your heart. There's an open one. ¿Por qué hablo de sanar? Porque cuando vos no estás sana, hay un agujero en tu corazón, hay algo que está sangrando. And I have this example, this little rock in here. Tengo esta roca. As you can see, it has it looks like a heart, you know? Como verán, esta roca parece un corazón, por eso la guardé. That's why I kept it, because it looks like a heart. And look at this. Look at these 3 big holes. If you can see, those holes are opened. They're open. Si ven los agujeros estos agujeros están abiertos. And if I go the other side, there's a lot of small holes that are closed, but still open. They don't have a way out on the other side, but they're still open. Y si lo vemos de este lado, tiene un montón de agujeritos que no están abiertos como estos, pero de todas maneras están. So I would say that each one of those holes have a name or a moment or experience. They are connected to a person or experience. Cada uno de estos agujeritos está conectado a una persona o una experiencia. Cada uno de estos agujeros tiene nombre o tiene fecha o tiene escena. La escena que viviste, que queda grabada. It's like a scene of a movie and stays here. Right? Recorded. So when we have the heart like this, it's very hard to think about dating again. Cuando tenés el corazón roto, es muy difícil pensar en salir de nuevo, en conocer gente. Why? Because no matter what you put in those holes, no importa lo que pongas en esos agujeros, it will leak, you know? Va a perder. So even though if you go out with somebody, aunque salgas con alguien, si tenés esos agujeritos abiertos, estas heridas abiertas, if you have those open wounds, it doesn't matter. No importa. Todo se va a perder. So some people, when they have and I'm not saying, Sirita, that's your case. I'm going to talk about the other way, right? When I finish this explanation. Y no significa que eso sea el caso de Sirita, tal vez no. Y ya le voy a explicar cuál sería la segunda opción, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando vos tenés estos agujeros abiertos, when we have these open wounds, which I call them these holes, there's a song in Argentina that's called I Have a Heart with Little Holes. It's a song for teenagers. Hay una canción en Argentina que la deben conocer todos, tengo un corazón con agujeritos, de allá y entonces mis hijas la escuchaban cuando eran chiquitas y siempre me acuerdo de esa canción. So, when you have that, many people think, most people, even me, before, la mayoría de la gente, y hasta me pasa a mí, me ha pasado, tal vez todavía me pasa, maybe it even happens now, but I'm trying to be aware of that. Pero trato de estar consciente de eso. Tratamos de llenar esos agujeros con cosas externas a nosotros. We try to fill this hole with something that's out of us. External. Money, plata, drugs, drogas, alcohol, sexo, men, women, hombres, mujeres, other relationships, otras relaciones, maybe a partner that loves us so much and we just don't care that much, but we allow them to love us. Tal vez un compañero o una compañera que no nos ama mucho, pero nos da y nosotros llenamos con el amor de esa persona. Or maybe somebody that we felt completely in love. I'm falling in love for you and I die for you. O esas relaciones en las cuales te enamoras y parece que te vas a morir en esa relación. Y eso lo llenas del agujero. Los agujeros los llenas desde el afuera. So those holes, you fill them up from the outside. The only way to heal your heart. La única manera de sanar un corazón es healing from the inside out, es sanando desde adentro para afuera. Es mirando estas heridas, es looking at those wounds, at those traumas, a estos traumas, y decir and say, okay, what am I supposed to do to heal those? Face them. Y decir, ¿qué tengo que hacer para sanarlos? Primero enfrentarnos y darnos cuenta, no es la mitad del camino. So until you do that, it's very hard to find love again.
Sí, hasta que vos no sanes es muy difícil encontrar el amor de nuevo because we're trying to fill those holes with the wrong things. Porque tratamos de llenar esos agujeros con las cosas equivocadas. Like I said before, it's from the inside out. You have to do that with yourself. Eso lo tenés que llenar vos solita o vos solito. No lo llenás desde afuera. So that would be one option, that you don't want to date again because you are afraid. Una de las opciones sería que no querés salir porque tenés miedo. So sorry. I'm sorry, perdón. And another of the options, because we're talking about quarantine and COVID, is why do I have to date during COVID? ¿Por qué durante COVID específicamente tengo que salir? Well, you don't. Absolutely, you don't. But my question is, it's been almost a year that we are dealing with COVID. Mi pregunta es, hace casi un año en marzo que estamos lidiando con el COVID. So if you don't want to date during COVID, si no quieres salir durante el COVID, that means that for a whole year, your heart is being closed to love from a partner, ¿ok? Eso significa que tu corazón ha estado cerrado por un año hacia el amor para un compañero. So what that means for you, ¿qué significa para vos? Is that what you want? ¿Es eso lo que querés? Because if you think about one whole year, si pensamos en un año entero, that's a lot of time to say, I'm going to be away from love because of COVID. Es demasiado tiempo para decir voy a estar lejos del amor por COVID. I know that there are many ways to meet somebody. Sé que hay muchas maneras de conocer a alguien, and many times it happens just, just because. Y muchas veces pasa así, como que parecería por casualidad. But trust me, if you've been inside and you're close to love, there's no way it's going to happen. Pero si estás adentro y además está cerrada el amor, no pasa. And when I say close, I know that's a very hard pill to swallow, to think, I'm not close, no way. Tal vez estás pensando, no, yo no estoy cerrada, pero ni ahí. No. Yo tengo una clienta que quiero mucho. I have a client that I love very much, and she say, no, that's not the thing. Y me dice, no, eso no es lo que pasa. Pero estar cerrada a veces tiene que ver con estar emocionalmente no abierta, o sea, no estar lista, no abrir lo que se dice en inglés, emotionally unavailable. The emotionally unavailability comes when you say, yes, but no. But it's hard to see. Es difícil de ver cuando tenemos esa emocionalidad cerrada a una relación. Por todo lo que hablamos antes, ¿no? For everything I said before, about the pain, about the fear, del dolor, del miedo. And many times, y muchas veces, we hide behind that. Nos escondemos atrás de eso. We hide behind COVID. Nos escondemos atrás del COVID y decimos, this is the best opportunity not to be hurt again. Es la mejor oportunidad para no ser dañado de nuevo. Y sí, es verdad. And yes, it's true. If you don't date anybody, nobody's going to hurt you. Si no salís con nadie, nadie te va a lastimar. But if you don't date anybody, you don't have the opportunity, you don't have the chance to fall in love. Pero si no salís con nadie, tampoco tenés la oportunidad ni la chance de enamorarte. It's like, instead of living, I am surviving. En vez de estar viviendo, estoy sobreviviendo. Espérenme un minuto que voy a buscar mi teléfono a ver si tengo mensajes. Wait a minute. I'm going to get my phone to see if I have messages from you because I can see them in there porque no puedo verlos ahí. Oh, here's my phone. Acá está mi teléfono. You know, we're together. It's like we're in the living room of your home. And this is really cool. So let me see to see if I have any questions. Okay, not enough information is inconsecutive. Okay. No, this is another. Kathleen Abbott is sending me a message, my friend Kathleen. So, okay, here I have another one. Find under the handle. Okay. So I gotta answer those later because I have so many questions and let me see them very closely. Okay. So
The other way is that I say, okay, so when we are during quarantine and we say, I don't want to date because I don't want to get COVID. Una otra manera sería decir, yo no quiero salir porque no quiero agarrarme el COVID, no quiero contagiarme. It is absolutely possible, pero hay millones de maneras de salir y de conocer gente y por ahí no salir o salir de algunas maneras específicas de las cuales vamos a hablar un poquito, que en las cuales vos no estás arriesgándote. There are many ways to go out and to do things that you are not taking any risk. So let's go back to here. Here is where I'm going live. So I'm seeing some questions. Oh, I have some private questions here. Okay. First one. I hope, Rita, that answered your questions. And if not, you can send me a message and we'll keep the conversation going. I created a guide that's called Ultimate Guide for to master online dating during COVID-19. I will add the link on the comments so you can download it. It's free, so you can learn more things about it. Hice una guía, lamentablemente está solo en inglés, les prometo que les voy a traducir porque la puedo traducir, y dice cómo salir o cómo estar dating online cuando estás durante COVID y está muy buena, es gratis y la podés bajar. Pero bueno, por ahora está en inglés, voy a poner el link en los comentarios, pero prometo que la voy a traducir. Pero una de las cosas de las que hablo mucho es esto de estar consciente. One of the things that I talk a lot is about being conscious, being present, estar presente. What do you want? ¿Qué querés? Estar presente en el ¿qué querés? ¿Qué estás buscando? It's funny and not funny. Es muy divertido because I'm having this session with one of my clients. Tengo esta sesión con una de mis clientas, and we're sitting down and we're talking about how to date online. Y estamos hablando de este tema de cómo conocer gente, date online en estos tiempos. Y le digo, bueno, vamos a mirar tu perfil, vamos a mirar los perfiles y vamos a trabajar en esto juntas. So I say to her, okay, let's look at your profile and let's look at those matches and see what are you matching with. So I start looking at their profiles, they're all men, right? So estoy mirando estos perfiles de estos hombres y son un desastre. They are the worst. Not all of them, but some of them, let me tell you, the first picture you see is creepy. Alguno de ellos, la primera foto que ves es creepy. O is out of focus. O está fuera de foco. O they have this Peter Pan costume. O tienen este disfraz de Peter Pan. I don't know. It looked to me, or maybe they're with friends, in a group. O tal vez están en un grupo. So you cannot see what's there. And when they go into the description, there's almost nothing. Y cuando vas a la descripción no tienen casi nada. And I'm sure that women do the same thing. So it's very important, y estoy seguro que las mujeres también hacen lo mismo, ¿no? Eso es muy importante, sumamente importante. Es so important that you really pay attention to the details. Es importante que pongas atención a los detalles. Entonces acá me preguntan, si yo tengo miedo de salir porque tenemos el COVID, ¿cómo hago para conocer gente? ¿Okay? If I'm afraid to date because of COVID, what do I do to go out? Y la respuesta es muy simple, and the answer is very simple. And I'll talk later about what's the great thing about COVID and with dating. There's nothing good about COVID, but what's the good thing about dating. En un ratito les voy a explicar qué es lo que yo creo que es la gran cosa que nos trae esta situación para salir. Lo bueno, ¿no? Vamos a sacar lo bueno. Siempre hay que buscar lo bueno. You always have to look for the bright side, for the things that's good for you. So, first of all, make sure that you know what you want. Estate segura que sabes lo que querés. Make sure that you are really clear in your profile. Asegúrate que sos muy clara en el perfil, ¿ok?
¿Qué querés? Si querés una relación seria, no pongas, estoy saliendo, quiero salir y conocer. No tengas miedo. Escribí lo que sientas. If you're looking for a serious relationship, don't put, I'm dating, I'm just seeing, No, be honest. I'm looking for a serious relationship. I'm looking for a husband because I want to get married and have kids. Estoy buscando por un marido porque quiero casarme y tener hijos, por ejemplo. Una de lo que leí de un varón que me encantó, que dijo, estoy buscando por una relación seria, pero empecemos por ser mejores amigos. Me encantó. One of the guys put in, I love this, and I want you to take this. I want a serious relationship, but first we gotta be homies. I love it. Because I agree with that. First, you have to be homies. Y estoy de acuerdo, primero tenés que ser mejores amigos. Conocerse antes de pensar que te vas a casar con una persona before you think that you're going to marry somebody. But you gotta be honest. I don't want to hook up. No quiero acostarme nada más. Quiero una relación seria. I want a serious relationship. I want to build a family. Quiero formar una familia. So be honest. Then, COVID. Y después el COVID, ¿qué hacemos con el COVID? What do you do with COVID? So you talk about that. You talk about that. Vos hablas de eso. You ask the questions you need to ask. Preguntas las preguntas que querés hacer. Suponete, yo conozco mucha gente que no le importa el tema del COVID, no le importa usar la máscara, no le importa nada. Está bien, a esa persona no le importa. Podemos hablar de la ética, podemos hablar de un montón de cosas, pero no es el punto ahora, ¿ok? I know people that don't give a nothing about COVID and the use of the mask or whatever. So we're not talking about ethics and if it's right or wrong. I have my own opinion, my own feeling about it. But as you can see here in my table, you're going to see no one but 4. So we don't leave home without it. But that's us. So acá vienen 4 máscaras en la mesa, que ni siquiera algunas es mía, las otras son de mi marido, de todo el mundo, y tengo más por todos lados. Así que ya ven cómo lo pienso. Pero I can't force anybody to think and feel like me. No puedo obligar a nadie que piense y sienta como yo. But when it comes to a relationship that I'm going to build, even going out, even talking at the phone, I've been talking on the screen. Cuando hablo de una relación, aunque sea al teléfono o en la pantalla, I can ask. Yo puedo preguntar. How do you feel about COVID? Do you take care of yourself? Do you use the mask? Le puedes preguntar. ¿Cómo te sentís sobre el COVID? ¿Salís con tus amigos? ¿Qué haces? ¿Cómo son tus costumbres? ¿Te importa la máscara? ¿No te importa la máscara? So, and you gotta come to an agreement, right? So if you really care about mask and you have a 87 years old mom like I do, well, she's in Argentina, but imagine that I have her here and I'm dating, right? And that person says, I don't care, I don't use the mask, I go out with my friends. Por ejemplo, a vos sí te importa la máscara y vivís con una persona mayor, como si yo en mi caso viviese con mi mamá, que tiene 87 años, que vive en Argentina, pero de todas maneras, si yo viviese con ella y conozco a una persona que me dice, a mí no me importa, so for me is a no. Para mí es un no existe, esa persona no existe, no, there's no chance, no hay posibilidades, así que, no. You say, okay, thank you, but no thank you. Entonces es importante que vos sepas qué querés y vos sepas cómo estás parado o parada frente al tema de la pandemia. ¿Qué pensás al respecto y cómo te sentís? So it's important that you know what you feel, what you want, and how you feel about COVID and what to do about it. So you're not going to date somebody that feels completely opposite of you. Don't be afraid to say no. No tengas miedo de decir no. Do not be afraid to say no. No tengas miedo. No. Don't waste your time in somebody that don't have your value. No pierdas el tiempo con alguien que no tiene tus valores. Because that's important. And you don't want to waste your time. Eso es importante. No querés perder el tiempo. And I do believe that you feel the magic right there. You feel it. Y yo estoy convencida que vos sentís la magia ahí. Y hay muchas maneras de encontrarte con una persona. There are many ways to meet somebody. First of all, I will suggest you to meet online, to have these conversations, to go deep online. Te sugeriría
que tengas estas conversaciones online, que vayas bien profundo, que hagas todas las preguntas que quieras. Make all the questions you want to ask. Don't be afraid. You're not going to hurt anybody. Be nice, of course. No tengas miedo. Haz todas las preguntas que quieres hacer. Sé amorosa, amoroso. No te mandes con, don't be sarcastic. No seas sarcástica o sarcástico. Be a nice person. Sé una persona amorosa, aunque no te guste esa persona. Even though you don't match, just be nice and say, thank you, but no thank you. I don't think we are a match. And, but I really appreciate your time. Gracias, pero no gracias. Me encantó charlar con vos, pero bueno, no somos compatibles. Te deseo lo mejor. Chao. But, that's the chance and that's the huge thing that this is bringing us today. Esa es la cosa más importante que nos trae esto de estar encerrados. Que realmente podés tener una conversación a través de la pantalla en la cual vos estás en tu casa, a salvo, con tus tiempos hablando con una persona. So you're home, safe, with your time, talking to that person. You have all the time of the world. Nobody can rush you. Nadie te puede apurar. Tenés todo el tiempo del mundo. So that's a great opportunity to get to know somebody in a deeply way. Podés conocer a una persona de una manera mucho más profunda. Entonces yo te invito a que lo aproveches a eso. Take advantage of that. So take your time. Tómate el tiempo. You don't have to meet that person tomorrow or today. No tenés que conocerla ya. Absolutamente no. Take your time. Porque this is like your safe space. Este es un lugar, un espacio seguro. Don't give personal information yet. No des tu información personal. De dónde vivís, where you live, or everything until, you get to know that person. That's cambia for the real future, right? Y otra de las cosas que puedes hacer es encontrarte en algún lugar abierto. Si vos sos de las personas que sí te importa el tema de la pandemia y no querés contagiarte, te podés encontrar en un lugar abierto a 6 pies de distancia, 2 metros de distancia. If you are really one of the people that really care about COVID and don't want to get the disease, then you can meet in an open space and keeping the 6 feet distance, right? So you can even have a picnic. Hasta puedes tener un picnic. The other person brings his own food and you bring your own food. La otra persona trae su propia comida y conversan. And maybe you can even have fun, make fun of that. Make fun of yourself. Ríanse de ustedes mismos, of the situation of being 6 feet apart and talking. And, y hasta reíte de vos misma estar en un picnic, en un parque a 6 pies de distancia. Ahora, si no te importa, bueno, te juntás en un café, en un lugar y sin máscara te pones a conversar. If you don't care about that, if you agree with them, don't do whatever the other person says. You think about it before and you make your decision. No hagas lo que la otra persona quiere. Vos toma tu decisión, ¿ok? No hagas lo que la otra persona quiere. Y mira cómo te lo digo con los ojos bien grandes. And I'm telling you with my eyes really big open. You have your own independence. You are free, right? So you make your decisions about your health and your life and your time. Vos tomas las decisiones sobre tu salud, tu libertad, tu tiempo, tu espacio. So if you want to meet with that person after you talk and you feel that it's the moment, and he wants the same, you agree on something, you can meet that person in an open space, 6 feet distance. Podés encontrar con esa persona en un lugar abierto, a 6 pies de distancia. Cada uno se lleva su comidita. You bring your own food. He or she brings her own food or his own food. And then you sit down and you have the conversation. And if you're 6 feet apart, y si están a 6 pies de distancia, you can even remove your mask and see each other's face completely. Y si estás a 6 pies de distancia, te puedes hasta sacar la máscara y charlar a calzón quitado, como decimos. Pero en vez de calzón quitado, a máscara quitada. So that would be one way. Eso podría ser una manera. Te lo sugiero. Y si no te importa, and if you don't care, just do and meet someplace. Anyhow, if you don't care about COVID, aunque no te importe el COVID, I would suggest you to meet the person in a cafe first,
te invitaría a que conozcas a esa persona en un café primero. So, because one thing is online, una cosa es online, and another thing is in person. I have a friend of mine that says, sometimes online they're super talkative. Tengo una amiga, perdón. Oh, it's almost gone. What's happened here? So I have a friend that during these conversations online, this guy was really talkative, and when they met, he didn't talk. He didn't say a word. Tengo esta persona amiga que en persona, online, este hombre hablaba un montón, y cuando se conocieron era tan tímido, he was so shy, que no hablaba ni una palabra. So things can happen, right? Pero de todas maneras, I would invite you, especially if you're a lady, if you're going to meet somebody for the first time, si vas a conocer a alguien por primera vez, encontrate in a place where you don't have to be for a long time if you don't want to, en un lugar donde no tenés que estar por mucho tiempo. So don't meet for dinner the first time. No te encuentres para cenar la primera vez. Meet maybe for a coffee so you have your way out really easy. Encontrate para un cafecito, que tenés tu salida rápida. And use your own car. Usa tu propio auto. And be aware of your surroundings. Estate segura de tu alrededor. Y si es un hombre, hasta también te diría. Even if you're a man, because today many things happen. So, just be safe. Be safe. Always be safe. Physically, be safe. Mentally, be safe. Emotionally, be safe about COVID. Tener cuidado y sentirte segura físicamente, emocionalmente, con respecto al COVID, con respecto a todo, ¿no? Porque, nada, está bien que salgas y siempre es importante cuidarse. It's okay, when you go out, it's always important to take care of you. To be aware, estar presente, estar segura, ¿sí? So many other things that I could tell you, like, for example, one thing is, park your car in an area, there was really the light, is light, parquea en un lugar donde tengas buena luz. So if that guy wants to walk you to the car, you're not in these dark places, even though if you talk a lot on the phone or online, aunque hayas hablado un montón al teléfono online, vos siempre tenés que ser precavida, especialmente las primeras citas hasta que conoces más. Especially on the first dates, the first 2 days, until you get to know that person and you get to trust that person. Y sobre todo que puedas confiar en esa persona. Nadie tiene garantías, pero tampoco vamos a vivir con miedo. There's no guarantees, but and of course you don't have to be living with a fear, but being present, absolutely, and being aware. I'm from Argentina, so I'm a woman that is aware of her surroundings all the time. Soy de Argentina y como las buenas porteñas, siempre estamos mirando a nuestro alrededor todo el tiempo. Y eso es algo que para mí está muy bueno. Okay, my ladies, my beautiful people, I have many other questions, but I'm going to leave that for tomorrow. Not tomorrow, for Sunday. I'm going to go live on Sunday, and we're going to keep talking. So please, if you add your questions on the comments, I will address them on Sunday. Las próximas preguntas las voy a contestar el domingo, porque estas primeras son bastante importantes y profundas. Y si tienes alguna pregunta, ponla en los comentarios, que te las voy a contestar el domingo. So please share your questions, your comments, and remember, hashtag replay, hashtag live, acordate, hashtag en vivo, hashtag repetición, y todas tus preguntas en los comentarios. Y si no te animas, mándamelos por mensajito privado. If you are not, don't want to be exposed, just send me a private message and I will address them on Sunday. Y las voy a contestar el domingo. So thanks for being here. Gracias por estar acá. And remember, Valentine's is really close, so we're going to plan something very, very special for Valentine's. Stay tuned. Valentine's viene pronto y estoy planeando algo muy lindo para Valentine's para compartir con ustedes. Así que, por favor, estén comunicados, estén comunicadas, estén atentas. So remember that you are absolutely amazing. You are powerful. You are beautiful. Acuérdate que sos
totalmente maravillosa, maravilloso, que sos poderosa, sos poderoso, sos enorme, sos hermosa, sos hermoso. Y vos naciste para amar y ser amado o ser amada. Nosotros nacimos solamente para amar y ser amados. Entonces, desde ahí parte todo lo demás. So you were born to love and be loved. That's all you were born for. So and starting from that is everything, everything we build is built on the foundation of love. So I hope you, in 2021, realize that you are the love of your life and you can attract exactly what you want in a partner. Espero que te des cuenta y que en este 2021 puedas reconocerte como el amor de tu vida, el gran amor de tu vida, y que desde ese lugar de amarte profundamente atraigas a la mejor compañera o al mejor compañero que todo tu corazón y tu alma desean. Your heart and soul truly desire. I'll see you then on Sunday. I love you all. Los veo el domingo. Los amo, las amo y ¡mua! See you soon. Nos vemos pronto. Bye. Y acá está el corazón entero, mira. Con el corazón en la mano. Con el corazón en la mano. With my heart in my hand, I'm leaving and I'll see you soon. Bye. See you soon.